Oh, hi everyone. Let's start. Today, I'll tell you about Agile Transformation in our company stand. I try not to be very, and I try not to discuss with you theory. I'll be telling you about our practice. You can say maybe it's not a real transformation or something like that, but I hope that we are more agile now than we were when we started it. So, about me. My name is Innokentiy. I'm working in IT for a little bit less than 15 years, almost business and system analysis. Now I'm working as proxy product owner and business analyst for Stan International. So Stan is UK-based, not startup already. We're on growth phase, and we're in Europe's 1,000 fastest growing companies this year. We financed over 8 billion, but actually I think up to the end of this year it will be more than $10 billion of invoices, and we're working in 74 countries. If you don't know what factoring is, I'll tell you a little bit. So we have supplier and buyer. Supplier provides some services or goods. At the moment when they make an invoice, they can sell this invoice to us because they maybe need money just not to be stored while it is delivery, and many buyers have some kind of payment restriction by time, maybe 90 days or something like that. So they can sell us at first 90%, we will finance it in 48 hours, and when buyer will repay us this invoice, we will pay the rest 10% minus our fees. So I'll tell you about why Agile Transformation could be required, how we in Stan manage with that, and how, of course, our analyst role changed during this transformation. Why we're speaking about transformation? Because it's not even a hype anymore. More than 70% of companies, for example, in the US are working with Agile, and of course Agile has bigger success rate than other approaches. As it was in KPMG report from 2019, not only IT departments or IT companies are going through Agile transformation, but business departments are working with Agile. So we have to work with that. And anyway, if we want to be in our market. So at the beginning of 2021, we had 2.5 billion portfolio. We had something like 20 employees in UK office in London. Almost was accounting, financing, and we had some business development directors who were selling our services by their own personal contacts. And as IT, we were a service. We had no part in business. We had some kind of ad hoc processes, so no processes at all, to be honest. And there were only 15 of us. We had two self-written monolith application onboarding, which was connected with our companies, with our clients' operations, which served the whole process of financing and repayment of invoices, and Salesforce as our CRM system. So we were developing the new application called Stand Up, which could be used as a self-service for our clients. And we had very ambitious plans for 2 years. We wanted to triple our portfolio during 2 years. So we needed to double our business team and make the biggest part of our sales from our application, not with business development directors. Because
And of course, we were trying to do our IT infrastructure with some contractors, and it led us to not so fast development as we wanted. We wanted to check some hypotheses. Some of our requirements were changing, everything like in startup. But of course, when you have some contractors, it's not so easy. So we decided that we need to improve our IT team. So it should be like a business partner, not just a service. Of course, it should be agile. There are no ways nowadays. And we wanted to split our teams for our IT team. It was like a monolith before, and we wanted to split it to several different teams. Of course, we wanted to destroy Salesforce because it's very expensive to buy license, buy development. I don't know, maybe some of you work with it, and it's really complicated to work with that. So we had some issues with architecture because we have two monoliths, and we didn't want to make it like microservices because it will be too complicated at the beginning, but we used the Strandler pattern to just cut some services from our monolith. Now we have something like 30 services. And of course, we need to select some development process. Scrum, great stuff, but it's only for one team. It's not scalable. Less, yeah, great, but we were not agile at all, so we were dubbed that we can use it at the beginning. Scale agile framework, it's very heavy, it's for enterprises, and actually it may be not real agile. So we decided to look at Spotify model because it gives us more flexibility. We can build several tribes with squads inside it. We can have some kind of chapters or guilds. And it could be really balanced, good balance, because each tribe or each squad could use its own development process. So we decided to have 4 tribes. We call it domains. Clients who work with our marketing and our clients from stand-up. Sales and reps, it's a domain which works with our business development directors and guys who support our sales. And risks, it's our know-how. For each financial organization, it's a know-how, how they can score their risks and estimate if this client could be financed or not. And operations, who will support the whole financing and repayment process. At the beginning, we had 3 guilds. It was analysts, developers, and scrum masters. But then, very fast, we got QAs, architects, and product owners guilds. So now we have 6 guilds, 6 guilds masters or guilds leaders. And it really helped us. I'll tell it about it later. And of course, we faced growth issues. Our team growth tripled in half of a year. You know, I think all of you faced that somewhere, like I was there, Gandalf. And we had people without any knowledge of our business, without knowledge of our IT systems, without knowledge of our code. And we were really separated because, oh, I don't know what happens inside my team, so how I can look what's happening around. So we need someone to repair those connections. Who can help? Scrum Masters, maybe guild leaders, maybe developers, but Scrum Master works inside one team. Actually, those Scrum Masters were developers who just ended some courses for Scrum Masters, so they were not actual Agile coaches, etc. That's why they're more about development process, not about business purpose. Guild leaders, yeah, they were trying to build it on horizontal layer, but
since we had no experience, one of them, it was too slow. And expert developers, yeah, those guys know everything about our business, about our systems, but they were too busy, and because they need to support it. And of course, all developers are not so communicatable, so it was some issues with that. And we decided that Analyst should help with that. So since we work in a new project or new product, we started to study the new domain, how you do it in each product, in each project. We collected the data from experts, from developers, from systems. The first step was to collect it in a database, knowledge base, with just to describe what's happening now. And of course, we should set some communications. At the middle of 2021, we had 5 analysts, 1 guild lead, and 3 product owners who were actual analysts before. At the first step, as I said, we were just collecting data, just trying to make a knowledge base. At the second, we set up our communication. We arranged a weekly analyst meetup where we were discussing our business purposes, our technical purposes, and just synchronize to not to have some issues with some cross-domain features. Then we had once a sprint a meeting inside domain with product owner, git lead, with the domain architect, just to discuss what's happening inside it, because in this small time we had more than 1 squad in each domain. We were visiting demos and plannings of other teams just to understand what's happening. We had many one-to-ones inside us. And actually we have book lovers meeting where we read and discuss different books. Baybook, Mom's Test, some videos or something interesting which could help us to do our work better. And it really made us a greater team than we could be. And then from technical stuff, of course, we moved to business perspective. We made user business process description, we made blueprint, we made some roadmaps, of course with POs, but we made it for each domain. And we started to work with a data-driven approach. At first we collected some data from our support, what our users are facing with. And now we are working with many analytics, like clients work with Amplitude, so they track everything which our users do, and we do it in our process from operations point of view, just to understand where our deals financing is too long and where we can cut this time to make it faster. And we are still here. And at the end of 2021, we destroyed Salesforce inside us. We worked actually in small waterfalls called sprints. It was not agile, yeah. We were writing huge tasks as ordinary system analysts, something system should do that and that. And of course we were not agile yet. But our main goal was that we survived. And as Leo got his Oscar for that film, we got our great experience, which made some basement for us from which we could step to our agile way. So we had knowledge base. Of course, it was from business perspective. Our technical stuff was in UTrack or in code, and our know-how was that we can't close sprint until all stories inside it have a terminal status knowledge base updated. And now it works great without it, but we had to make a habit. We made the main language, we made the main glossary with our architects, because we had
so many issues with business when they just had different terms or terms with different meanings. It was really a mess. We stabled our sprint duration for 2 weeks. We set scrums for all teams, and we made our task structure, feature, story, and task. And I'll tell about it. At first, as I said, we were writing system should do that. When you push the button, common task. Of course, we did it because our developers were not so experienced in our business domain. We had to do that. Then we moved to user stories, classical template. But developers said, really, you're kidding us? Please write something more. We don't understand what you want from us. And we added their business rules and system rules. We made business purpose system functions, but it wasn't still obvious for developers what they should do and how it should be tested. For example, business rule overdue invoice is invoice, just which date is in past for 60 days. And its interpretation is a system rule connected to the system, so it should be in some field and should be in some job in Rundeck. Then we added to-do list, so our developers could know what they should do with that. Something like new operation type should be added, enum with such number, with such meaning, something like that. Yeah, we get back to those tasks, but it was in another format, and it led us to our fourth version, where we destroyed to-do list, but we write it as acceptance criteria, but from some kind of business purpose. And it worked for developers, since they get more experienced. Yeah, it was some kind of evolution. And we write it if invoice date in like some algorithm, and it worked. And now we work with that in a such way, and we added business cases there. So how business could work with that case, with that story or something like that. How it this structure with features and story could look like. Feature, it's product owners level, where we have some business objectives from C level and some business metrics, business purpose, business acceptance criteria. Story, it's our analyst level, so we have some kind of result of our work. We communicate with different stakeholders, what could we do, what should we do to meet these features purposes. Here we have some user acceptance criteria and some user purpose. And then after the grooming of these, so our work as analyst ends at the stories level. Then developers, after or in the process of grooming, made their own developer tasks, which they have on their own developer board. So we as analysts don't, of course we look at it, but we don't write those tasks. If they need, they write it down themselves. For example, at the beginning, we had some task to add new insurance company integration. And it took us 5 months, 1 month for the whole analysis, then 3 months of long development, and 1 month of implementation and testing and bug fix. And at the beginning of 2022, we had the same, not actually the same task, but similar, and it took us only 2 months. Because we worked step by step, we made it not as a big task, but we split it to several different tasks. For example, with backend and just upload, then make some front, and then some integration. So it was much easier to us, and it was much easier for our developers. So what pros we got from it? Knowledge base, which allow us to onboard our
new employees quickly. They can read it, everything, but from the business perspective, and if they need some technical stuff, they can go to the code. We have different abstraction levels, so product owner could look at feature and at stories on which it is splitted, but you don't have, they don't have to look at task level. And in another way, if a developer doesn't understand what this task means, he can go forward and look at the story and then at the feature. And our business users start to use our data, our knowledge base, just because it's more easy than ask support, just to read this knowledge base and understand how it works and how does it work in the system. Then we move to our business process. Of course, at first we were facing, we were paying more attention for technical side of this process, and then we understand that we have really different understanding of our process from our technical side. Oh, we have auto flow, which can lead us, which can lead our client to get financial in 24 hours. It works on the best way, etc. But then business said, okay, guys, but we check everything double after your system, and several checks are not implemented, etc., etc., etc. And so we need to have one more session, not one, more sessions of some UX analyst interviews, etc., just to understand what is the purpose of business in all our automation process. So at the end of this, we had service blueprint. We got 10 more features to implement, and our automation flow, which we made during this time, it really changed, maybe for 15 or even 20%. And we understood that we should have more conversation with our business, of course, after that. And inside this process, our teams were split again. Now we have something like 4 teams in each domain for small tasks. And of course, you'll ask me how you can measure that your process is working better. At first, we had those general metrics like portfolio size, bad debts percentage, etc. And of course, it's very important, but we can't measure how our process works better or not, neither not. So we worked with our product owners just to understand how could we measure it, and for our operation domain, we made, for example, those metrics. It's not all of them, of course, but we are measuring deal financing time, know your client time, deviation on auto know your client checks results with the manual checks. So now we are working with this data approach, just trying to understand if we are working better. So analyst role during this 1.5 years, it changed dramatically. We are not writing big tasks. We are not system analysts anymore. We write short user stories with acceptance criteria. We work as a business or data product analysts. We support lean development. Our products sometimes hate us for our questions. Why should we do that? And we work on metrics and rely on data. And we are actually changing our business processes as well. Our team grew more than 20 analysts. But you see, we have no system analysts anymore. So let's summarize. We work on business purpose at the moment. PO work on business high-level, C-level purposes. We work on the next level. We are checking hypotheses, and actually system analysts often don't do it. And we can have a real influence to our business results and our business processes. And of course, how can we grow? According to that, we can grow to PO. As I said, we are splitting and splitting and splitting. Our team is growing. So
for example, my way is to be a product owner, I hope, in the nearest future. And other way is to be a feature owner. I don't know if any of you work with that, but when business analysts take the whole task for the cross domain, and then he works to each domain, to each team, and split this team for this domain and control the whole feature implementation. And as I promised, we can compare results with our plan. Nowadays, our portfolio growth is 250%. So we are we are really close to our target, and it will be reached, I think, at the end of the year. We have stable 2 weeks long releases. Our IT staff now is more than 100 people, and we still have our stable releases and our great connection. And our feature delivery speed grew for 45% during this period. And as Epilogue, I wanted to say that all these results couldn't be achieved without analysts. Anyway, many people say that there is no analyst in Agile, you don't need them, but actually they are still needed. They're still required, but we shouldn't stop with our development, and during the Agile process and Agile transformation, we should change our role too and our mindset too, just to be in this market. And of course, we're not in the middle of this transformation. We see the next slide. So thank you for your attention. Okay, so as is tradition now, a couple of questions. First, a quick one, just what do you mean when you say that your portfolio is 2.5 billion? What's the metric? What's the portfolio? It's a lifetime portfolio of invoices which we financed. So we're financing invoices, and the whole amount of them is, at the beginning it was $2.5 billion, and now it's close to 10. All right, so you're not measuring it in your client base then. So is your portfolio growing because your clients are, you're now able to process just more invoices and your clients are sending more your way, or is your actual client base growing? I think it's growing. The base growing itself because we are involving more small and medium enterprise businesses in this financing process. And of course, with our existing clients, we're trying to give them more financing. But of course, we have some restrictions from insurance companies, which insure our portfolio and our money. Okay. Then the next question is the more complicated one, probably. You said that your knowledge base is mainly just from the business side, and that anyone who needs the tech side goes directly to the code, and that your onboarding is pretty quick there. But what I don't get is how do your new developers understand the relations between the business terms that you're postulating in their tasks and the actual code and the actual changes they need to make? At first, as I said, we have this glossary which we made with our domain architects, which describes all entities inside each domain. And of course, we have explanation in code. So when you see invoice, okay, you go to the entity invoice in the code, and you can see which properties, which methods, etc. it have. And I'm not sure that that's all in developers onboarding process, but for us, it's really important to have their onboarding from business side, so they understand, they can understand how our business works. So the glossary then, does it point to like specific classes and like implementations, or is it just a business language glossary?
It has a business language explanation, but it has some links to entities and to describe from technical side. But mostly it's, as I know, it has some links to some code issues from our Git and etc. Thanks. Добрый день, прошу прощения, я задам вопрос на русском. Okay. Если я правильно поняла, то аналитики стали драйверами вот этих вот изменений. По какой причине именно аналитики? Неужели им больше всех надо? И были ли другие драйверы на самом деле? Спасибо. Я тогда тоже отвечу на русском. Поскольку у нас как-то так, видимо, сложилось, что ожидалось, конечно, что это будут скрам-мастера изначально, но поскольку это бывшие разработчики, которые там стали учить скрам-мастерству, то у них, видимо, шила не хватило на то, чтобы сидеть ровно. А аналитикам, да, как обычно, нам же больше всех надо, чтобы, когда ты не понимаешь, что происходит, тебе очень сложно описать задачу разработчикам, поэтому все равно, так или иначе, ты в это погружаешься, ты в это лезешь, и в итоге как-то мы соорганизовались для того, чтобы быть во всех доменах драйверами этих изменений. Хороший вопрос. На самом деле продукты, которые тоже бывшие аналитики, то есть у нас все продукты, они вышли из аналитиков, поэтому фактически можно сказать, что в основном это были аналитики. А насколько корректно будет сказать, что аналитики придумали себе задачу, чтобы их не выперли из Agile? Вопрос хороший. Скорее, аналитики придумали себе эту задачу, чтобы не писать лишнюю документацию. Потому что документацию мы писать, как-то у нас так сложилось в компании, что мы ее писать не любим. Да, спасибо. Тоже на русском, если позволите. Какие артефакты после себя оставляют аналитики все-таки? То есть я увидел только про story, про use cases. Вот, это достаточно ли этого разработчикам, чтобы сделать их работу? Именно если брать артефакты, то мы story с acceptance критерия и бизнес-кейсами, мы ее приносим на груминг. Дальше в ходе груминга уже разработчики могут что-то дополнительно дописывать, или мы тоже можем дополнительно что-то дописывать в качестве комментариев, либо в качестве какой-то новой задачи. Но в основном сейчас, постепенно по мере погружения, уже разработчикам прямо сильно технические детали расписывать не требуется внутри, и мы просто делаем задачи с заголовками. Сделать скрипт, сделать джабу, что-то такое, сделать загрузчик, такого плана. И уже они просто смотрят на стори, в которой описан, какой результат должен быть. И понятно, там приложены какие-то файлики, если исходные, такого плана. И у нас потом та постановка, которая описана в сторе, она переезжает в knowledge base, и уже в knowledge base немножко обогащается тем, что оно было сделано по результатам реализации, как оно несет какие значения в бизнес-плане. Не увидел у вас упоминания требований. Вы перестали работать с требованиями? В общем, да. Но у нас требования все отображаются в виде либо фичей, то есть фича какая-то большая, например, у нас была фича, мы запускали новую версию комиссии, потому что волатильность на рынке растет, и мы привязывались к ставкам, которые переменные, прогнозные, Sony, Software, если, может быть, слышали. И это была кросс-доменная фича, и дальше то есть нужно сделать такую штуку. То есть это и в продажах нужно, чтобы они это могли показывать, и риски, чтобы это оценивали, и мы, чтобы это считали. И дальше уже просто кросс-доменно она разрезается на именно story. Что у нас нету user story, непосредственно понимаете, что я как пользователь хочу так. У нас story, она может быть и техническая, что нужно реализовать какой-то алгоритм сложный, потому что счетный алгоритм это тоже в отдельную историю выносился. Но требований к именно requirements у нас такого нету. И еще другой вопрос. Вы упоминали архитекторов, доменных архитекторов. Это больше бизнесовые архитекторы, в смысле, или это непосредственно те самые? Это матерые разработчики. Да. Те самые developer experts, они сейчас практически все стали домен-архитекторами. А есть какой-то один enterprise архитектор, который определяет? Или они в своей доменной области сами эксперты?
Они сами между собой договариваются, есть архитектурный комитет, где они там это обсуждают, что они зовут аналитиков, если есть какие-то вопросы. Но после сегодняшнего Мишиного доклада как раз тоже, возможно, приду с предложением, что нужно это централизовать как-то. Спасибо. Спасибо за доклад. Продолжу традицию задавания на русском. Смотри, вопрос продолжения предыдущего. Какой тул используете для управления базой знаний? И второй вопрос сразу в продолжение. Как происходит обновление, за чей счет? Ну, то есть ты сказал, вы собираете требования, описываете таски, а потом это кладется в базу знаний. Базу знаний нужно актуализировать. В какой момент времени это происходит? И как это условно, ну, типа, за чей счет банкет? Инструмент у нас Notion. В принципе, для работы с базой знаний и особенно с табличками прям он мне очень нравится. Там очень хорошо организована табличная работа, прям Confluence позавидовать может. Но за чей счет? В общем-то, за счет аналитика, потому что когда у тебя переходит задача в done фактически, когда она раскатывается на прод, мы, чтобы закрыть спринт, должны перенести эти знания в базу знаний и дополнить что-то туда. То есть аналитик дополняет это туда, и после этого переводит knowledge update статус, это терминале, в котором спринт можно закрывать. Ну, то есть я правильно понимаю, что пока задача не будет закрыта до тех пор, пока аналитик не обновит базу знаний? Да, все верно. Ага, понял. Спасибо. Кстати, напомнил тоже вопрос, а тестированием у вас кто занимается? У нас есть отдельно QA. У нас сейчас и ручники есть, и автоматизаторы. Сейчас основной регресс уже автоматизирован. Какие-то отдельные новые фичи. То есть сначала все равно ручник что-то проверяет, потом это все автоматизируется в тесты уже полноценные. То есть отдельный домен там про вас, или отдельный, вернее, отдельная гильдия? Отдельная гильдия, но у нас QA, они внутри команд. Ага. Ну, да, последний вопрос. Вы нанимаете еще? Присылай резюме. Я серьезно, если что. Я говорю, да, присылай резюме, вот, телега здесь указана. Да, я тоже хотел спросить по поводу найма. Вот если вы говорите, что у вас все системные аналитики исчезли, то куда они исчезли? И захотели становиться такими более agile, что ли, людьми, которые пишут сокращенно, не знаю, там как-то исследуют. И когда вы нанимаете, да, что вы ожидаете от аналитика, если не каких-то там технических знаний, которые часто проверяют? Насчет технических знаний, конечно, это все равно они потребуются, потому что, как я сказал, многие вещи в коде, многие еще где-то. То есть, допустим, у меня это достаточно частая ситуация, что я вместе с разработчиком просто сижу, читаю код. Там, студия установлена, код открывается, все нормально. Плюс у нас, конечно, очень большой объем работы с SQL, потому что мы стартап, там какой-то шибко крутой админки у нас нет. То есть, если что-то непонятно, ты идешь в базу, оттуда дергаешь данные, смотришь, и все. То есть технические скиллы все равно, конечно, нужны. И в любом случае для того, чтобы описать бизнес-сущность применительно к тому, что мы это будем делать, не нужно понимать, где это. Поэтому технические знания, они, конечно, все равно нужны. Может быть, чуть-чуть в меньшей степени, да, чем там, в условных банках, где есть вот эти вот прям лютые ИСА, которые на самом деле уже не ИСА, а архитекторы. То есть, получается, с одной стороны, как бы и в код надо лезть и быть таким системным, с другой стороны, и думать о развитии продукта больше как бизнес-аналитика или продукт-оунер чем-то. Вот постепенно от того, чтобы лезть в код, мы постепенно отходим. Потому что мы предполагаем, что у нас разработчики достаточно глубоко погружены, чтобы могли эти вопросы решать без нас. То есть как это в коде правильно все должно быть сделано. Но какие-то моменты еще остаются. Особенно там, когда сложные какие-то новые задачи, все равно приходится немножко подумать. А второй вопрос, спасибо, да. Второй вопрос я хотел спросить по поводу анализа данных и продуктовый анализ. Участвуют ли у вас, получается, бизнес-аналитики как-то в оценивании результатов, там, внедрении фич или в каком-то АБ-тестировании? Как вообще происходит взаимодействие с аналитиками данных? Я понял. В основном АБ-тестирование это, конечно, все в домене клиентов. Там, от меня, как от операционного домена, это максимально далекий получается. Но, тем не менее, мы с ними вместе собираем все равно воронку.
и эту воронку анализируем с той точки зрения, вот, как я сказал, допустим, скорость прохождения финансирования сделки. Для нас это важный показатель, чтобы мы не обманывали наших кастомеров, что мы за 48 часов их профинансируем. Ну, всякое, понятное дело, бывает задержки, но наша задача вот эту вот продолжительность обработки именно в операционной среде мы тоже отслеживаем, прям по каждому статусу переход и ищем те узкие места, где мы можем это улучшить. Этим тоже занимаемся мы, как аналитики. То есть в явном виде именно дата-аналитиков у нас нет. У нас есть дата-инженеры, которые вот там ДВХ собирают, вот это все. Но именно задачи для интерпретации данных в бизнесовых каких-то целях занимаемся тоже мы, как бизнес-аналитики. То есть у вас, получается, еще там какой-то BI строите? Там, и... Конечно. У нас есть то есть амплитуда, на фронте это амплитуда, а для внутренних задач у нас Power BI. Мы там тоже крутим данные. Ну, интересно, получается, такой специалист и как бы и в код полезть, и чуть продукт-оунер, чуть дата-аналитик. Ну, я говорю, что поэтому мы отчасти немножко как прокси-продукт-оунеры можем быть, а дата-аналитики, ну, тоже. Как иначе ты проверишь, что твоя фича заработала, если ты не сравнил, что было до и что было после? Ну, там просто бывает всякая статистика сложная, вот, и правильность проведения там АБ-тестирований, куда как бы системные аналитики часто не особенно лезут. А есть вот это вот сейчас модное Data Science. Не, ну Data Science, да, это такая отдельная штука. Конечно, там в сложные выборки распределения мы прям сильно не лезем. У нас есть ребята, которыми на АБ занимаются, они про это знают больше. Мы занимаемся все-таки воронкой, отслеживанием вот этих мест, но нам все равно нужны вот эти метрики, поэтому мы туда, безусловно, ходим. Мы понимаем, как эти метрики считаются, мы понимаем, что эти метрики нам показывают. Понятно, спасибо. А у меня такой вопрос. Смотри, ты начал говорить, что, собственно, вся инициатива пошла трансформация от аналитиков, да? Не трансформации, наверное, а именно как все это собралось быстрее в итоге сейчас, оно, да, пошло от аналитиков. Но вопрос в том, что это приводит, по сути, к трансформации корпоративной. У нас изначально была некая задача все же трансформироваться корпоративно, как я вначале сказал, у нас была эта потребность, мы поняли, что просто мы не вывозим. IT, как минимум IT не вывозит, потому что контракторы, как всегда, контракторы не вовлеченные, они тормозят. Я скорее просто пытаюсь понять, вы начали от аналитиков, да, начали само воспроизведение, да, трансформации, то есть старт пошел оттуда. То есть была какая-то общая идея, а теперь дальше вы как видите следующие шаги, и когда-то, как вы поймете, что, например, вам нужно уходить на другой уровень, или то, что вы начали, больше не подходит. Вот следующие шаги вы как видите, в какой... Хороший вопрос. Вот основной момент, именно если брать для аналитиков, я сказал, это наверное, фичи-оунерство, вот такое уже как... То есть выход за пределы команд. То есть сейчас мы привязаны фактически к команде, либо к домену. Хочется выходить на более высокий уровень. То есть сейчас у нас некоторые аналитики ходят вместе с продуктами на вот эти все бизнесовые большие продуктовые встречи, чтобы вырабатывать совместно общие стратегии, да, и отслеживать, что они могут сделать. И какие-то фичи уже потихоньку мы берем на себя в горизонтали, то есть берем кросс-доменные фичи. Вот если с точки зрения аналитиков, так. С точки зрения компании, для компании, я думаю, это определенный эксперимент. Они сейчас смотрят, насколько бизнес-аналитик может стать реально больше бизнесом, да, чем IT-аналитиком. И по результатам этого эксперимента, думаю, к концу, может быть, следующего года, потому что это все равно не быстрый процесс, да, это все быстро не померяешь, будет принято решение, что либо да, мы дальше идем туда, либо что-то нет.